to my channel Srinivasa Biology Tutorial. ఈ వీడియోలో మనము సీనియర్ బాటనీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ గురించి చూద్దాం. సీనియర్ బాటనీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ 2024-25. వెరీ ఫస్ట్ చాప్టర్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఇన్ ప్లాంట్స్. ట్రాన్స్పోర్ట్ ఇన్ ప్లాంట్స్ లో వెరీ షార్ట్ ఆన్సర్స్ తీసుకుంటే అందులో మనకి కంప్లీట్ గా ఫస్ట్ define the water potential. What is the value of water potential in pure water? The first question. Second question, what is the apoplast and symplast? The second question. Next, third question, what is the gradation differ from the transpiration? Third question. Next, the fourth question, compare the pH of God cells during the opening and closing of the stomata. Next question. Fifth question, how does the ABA bring about the closure of stomata in water stress conditions? Next, what are the porines and what is the role of in the diffusion? Next, combine imbibition capacity of pea plant and wheat seeds. ఇందులో మనకి వెరీ ఇంపార్టెంట్ చాలా సార్లు రిపీటెడ్ అయినటువంటి క్వశ్చన్స్ చూసుకుంటే hipoplast symplast and how gradation differ from the transpiration, how does the ABA bring about the closure of stomata and porines and compare imbibition capacity of wheat plants and wheat seeds. ఈ క్వశ్చన్స్ మనకి చాలా సార్లు మనకి రిపీట్ అయినటువంటి క్వశ్చన్స్. నెక్స్ట్ షార్ట్ ఆన్సర్స్ క్వశ్చన్స్ తీసుకుంటే ఈ చాప్టర్ లో మనకు చాలా సార్లు రిపీట్ అయినటువంటి క్వశ్చన్స్. అందులో ఫస్ట్ డిఫైన్ ద ట్రాన్స్పిరేషన్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ మెకానిజం ఆఫ్ ఓపెనింగ్ అండ్ క్లోజింగ్ ఆఫ్ స్టొమాటా. ఈ క్వశ్చన్ కూడా మనకి చాలా సార్లు రిపీట్ అయింది. నెక్స్ట్ హియర్ హౌ డస్ essence of sap occurs in the tortoise. Next, transpiration is necessary, you will explain it. ఈ క్వశ్చన్ మనకు చాలా సార్లు రిపీట్ అయినటువంటి క్వశ్చన్. ఓకే, నెక్స్ట్ ట్రాన్స్పిరేషన్ అండ్ ఫోటోసింథసిస్ కాంప్రమైజ్, ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్. సో ఇక్కడ స్టార్ మార్క్ పెట్టిన క్వశ్చన్స్ ను చాలా సార్లు మనము రిపీట్ అయినగా చెప్పుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ సెకండ్ చాప్టర్ తీసుకుంటే మినరల్ న్యూట్రిషన్స్ లో మనకు వెరీ షార్ట్ ఆన్సర్ తీసుకుంటే డిఫైన్ ద హైడ్రోపోనిక్స్. సెకండ్ క్వశ్చన్, the name the essential mineral elements that play important role of photolysis of water. Next, third question తీసుకుంటే ఇక్కడ third question, explain the role of pink color pigments, root nodule legume plants, what is their called. Next, which element regarded as a 70th essential element and what is the disease they caused. Next, name the next write the balanced equation of nitrogen. And next question. Okay, so this is the number of times are repeated. This is any number of times they get repeated. Okay, this is this question and nitrogen balanced equation and here which is the 17th essential element. Okay, next short answer for this chapter, only two questions are there, very important. In these two, one is compulsory in the final exam, that is one is in a this is of amino acids and second one is root nodule formation. These two questions they are only in these two question, one question is pakka. Okay, next chapter is enzymes. In that enzymes only I am giving as only two very short answers. The first one is in a difference between apoenzyme and cofactor. The second one is who proposed Lacadkey hypothesis and fit induced hypothesis. Very important for this two very short answers. And next, after here short answers, different types of cofactors and enzyme mechanism and different types of the enzyme inhibitors. In this very important questions are these two are the very important, so do focus on these two. Okay, next the photosynthesis in higher plants. In this photosynthesis in higher plants, the very short answers, see here in this photosynthesis in higher plants, the first question, where does photolysis of water takes place? This is very important. This is very important. And next, what is the first CO2 acceptor in C3 plants and what is the first CO2 acceptor in C4 plants? In these three are very important for the very short answers. Okay, next go to as in a short answers in this chapter, explain the structure of the chloroplast and difference between as in C3 C4 and explain the C4 cycle. So these two are very important. In these two, one question is pakka in the final exam. And in this chapter they have one long answer is there, that is in explain the Calvin cycle. So this is a very important for this chapter. Next in the respiration in plants. In the respiration in plants, see the very short answer says, when does anaerobic respiration occurs in man and yeast and why is the RQ of fat less than carbohydrates? In these two questions are there only for this chapter.
and short answers are write two ATP heating reactions and write about the shortcut on RQ. In this question is very important. In this question is very important. And long answers, see here, one is in a glycolysis cycle and second one is in a Krebs cycle. See, before I said here Calvin cycle, and glycolysis cycle, Krebs cycle. In these three, finally one question is pakka in that final exam. Okay, next after the plant growth and development chapter. In this plant growth and development chapter, here very short answers are define the plasticity and apical dominance and what is meant by bolting and which plant growth regular or called as stress hormone. These are the very important questions. They are very important question. Next, define the terms quiescence and dormancy. So these questions are very important for this chapter. And in this number of times repeated for this chapter, they are say what is the apical dominance. This is the number of times repeated, and what is that bolting. This is also number of times they get repeated. And this chapter short answers. In this chapter, I have only 4 short answers are there. In that 4 short answers, one short answer is pakka in that final exam. One is in oxygen, second one is in gibberellins, third one is a cytokinins, fourth one is in ethylene. So in these 4 completely one question is pakka in that final exam. So they have no doubt. One is in a agriculture horticulture applications of oxygens and write the physiological response of gibberellins and physiological effects of the cytokinins and what are the physiological process of regulated by ethylene that plants. Okay, next chapter, bacteria and viruses. Microbiology, the bacteria viruses, what is the pleomorphic bacteria and the transduction and who discovered by the organisms and what is their conjugation and genophore and what is the virulent phages, lysis. These are the very important questions. In that very important questions, number of repeated, I give only once. See here, this is the number of times repeated and genophore and difference between as in that virulent phase and temperature phases. These questions are the completely number of times repeated. And short answers TMV and T4 even bacteriophage and ICTP. These questions are number of times they get repeated. Okay, and next go to as any principles of inheritance and variations. మరి ఈ చాప్టర్ లో తీసుకుంటే మనకి ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ ఇన్హెరిటెన్స్ అండ్ వేరియేషన్స్ లో మనకి ద టర్మ్ ఫినోటైప్ అండ్ జినోటైప్ అండ్ పాయింట్ ఇమిటేషన్, నెక్స్ట్ హూ ప్రపోజ్డ్ క్రోమోజోమల్ థియరీ. ఈ 3 క్వశ్చన్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఫినోటైప్, జినోటైప్ అండ్ పాయింట్ ఇమిటేషన్ అండ్ హూ ప్రపోజ్డ్ క్రోమోజోమల్ థియరీ. ఈ 3లో నుంచి మనకు కంపల్సరీ ఒకటి ఫైనల్ ఎగ్జామ్ వచ్చే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ డిఫైన్ ద ట్రూ బ్రీడింగ్ కూడా మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ షార్ట్ ఆన్సర్స్ తీసుకుంటే ఈ చాప్టర్లో మనకి షార్ట్ ఆన్సర్స్ చూడండి ఒకసారి. డిజైన్ టెస్ట్ క్రాస్ and explain about as in codominance and incomplete dominance, mention the advantages selecting pea plant experimental by Mendel and the law of dominance of monohybrid cross. So ఈ చాప్టర్ లో మనకి కంప్లీట్ గా ఈ 4 కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈ 4 నుంచి ఒక షార్ట్ ఆన్సర్ అయితే మనకి ఫైనల్ ఎగ్జామ్ లో 100% ఉంటుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ చాప్టర్ మాలిక్యులర్ బేసిస్ ఆఫ్ ఇన్హెరిటెన్స్. మళ్ళీ మాలిక్యులర్ బేసిస్ ఆఫ్ ఇన్హెరిటెన్స్ లో చాలా ఇంపార్టెంట్ అంటే 2 క్వశ్చన్స్ వస్తాయి మనకి ఫైనల్ ఎగ్జామ్ లో. 2 వెరీ షార్ట్ ఆన్సర్స్ వచ్చే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది. అవేంటో చూద్దాం ఒకసారి. వాట్ ఈస్ మీన్ బై ద చార్జింగ్ ఆఫ్ టీఆర్ఎన్ఏ, నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ కోడాన్ ఏయుజీ, అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ రైట్ ఎనీ 2 కెమికల్ డిఫరెంట్ between as in DNA and RNA and who their proportion of nucleic acid, the nucleotides given as in their adenine 18%, guanine 30%, cytosine 42%, uracil 10%, and name the nucleic acid name, mention the number of in standard 8. Next, define the stop codons and difference between exons and introns and capping, tailing and different type of nucleotides and DNA polymerase and heterochromatin, euchromatin. So in these are completely very important for this chapter. మరి షార్ట్ ఆన్సర్స్కి వస్తే ఈ చాప్టర్లో మనకి షార్ట్ ఆన్సర్స్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ RNA polymerases ప్లస్ lack of difference between as in DNA and RNA. సో నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ జెనెటిక్ కోడ్ అండ్ న్యూక్లియోజోమ్. ఈ 5 క్వశ్చన్స్లో నుంచి మనకు కంప్లీట్గా ఒక క్వశ్చన్ అయితే ఫైనల్ ఎగ్జామ్లో ఉంటుంది. సో మనకు లాస్ట్ టైం రిపీట్ అయిన క్వశ్చన్స్ ఏం తీసుకుంటే మనకి ఒకటి ల్యాక్ ఆపరాన్, నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫీచర్స్ ఆఫ్ జెనెటిక్ కోడ్. ఈ 2 క్వశ్చన్స్ చాలా మనకి రిపీట్ అయినటువంటి క్వశ్చన్స్. నెక్స్ట్
బయోటెక్నాలజీ ప్రిన్సిపల్స్ అండ్ ప్రాసెస్. బయోటెక్నాలజీ ప్రిన్సిపల్స్ ప్రాసెస్లో తీసుకుంటే వెరీ షార్ట్ ఆన్సర్స్ ఇందులో వాట్ ఈస్ ద పాలిండ్రోమిక్ సీక్వెన్స్ అండ్ what is the difference between as exonucleus and endonucleus and name any two artificial restricted plasmids. ఈ 3 క్వశ్చన్స్ అయితే మనకు నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ మనకు రిపీటెడ్ అయినటువంటి క్వశ్చన్స్. నెక్స్ట్ షార్ట్ ఆన్సర్స్ తీసుకుంటే షార్ట్ ఆన్సర్స్ ఇందులో రెండే ఉన్నాయి. ఒకటి వచ్చేసి రైట్ అబౌట్ యాజ్ అని రెస్ట్రిక్షన్ ఎంజైమ్స్, సెకండ్ వన్ వచ్చేసి బయో రియాక్టర్స్. సో ఇందులో మనకి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే రైట్ అబౌట్ యాజ్ అని రెస్ట్రిక్షన్ ఎంజైమ్స్. మరి లాంగ్ ఆన్సర్స్ ఈ చాప్టర్లో కంపల్సరీగా లాంగ్ ఆన్సర్స్ ఈ చాప్టర్లో లాంగ్ ఆన్సర్స్ కంపల్సరీ ఉంటుంది. ఒకటి వాటి ప్రాసెస్ ఆఫ్ రికాంబినెంట్ డిఎన్ఏ టెక్నాలజీ కావచ్చు, లేదంటే టూల్స్ ఆఫ్ రికాంబినెంట్ డిఎన్ఏ టెక్నాలజీ కావచ్చు. ఈ రెండు క్వశ్చన్స్లో నుంచి మనకి ఫైనల్లో ఒక క్వశ్చన్ మాత్రం కంపల్సరీ ఉంటుంది. ఈ క్వశ్చన్స్ లేకుండా మాత్రం పేపర్ అనేది ఉండదు. సో కంపల్సరీగా ఇది మనం ప్రిపేర్ అవ్వాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ బయోటెక్నాలజీ అప్లికేషన్స్. బయోటెక్నాలజీ అండ్ ఇట్స్ అప్లికేషన్స్ తీసుకుంటే దానిలో వెరీ వెరీ షార్ట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ తీసుకుంటే వాట్ ఈస్ అబ్రివేషన్ ఫర్ యాజ్ అని GEAC, జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్ అప్రూవల్ కమిటీ. Next, nematode, name the nematode infected by tobacco plants. Next, give example of a transgenic which are they adapted as any the suitable food. They are pathogens. ఇక్కడ స్టార్ పెట్టిన క్వశ్చన్స్ మనకి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ give the different types of cryogens the best having a controlled by as any encoded by the genes. ఇదంతా ఇంపార్టెంట్ కాదు. నెక్స్ట్ షార్ట్ ఆన్సర్స్ చూద్దాం. షార్ట్ ఆన్సర్స్ చూస్తే ఈ చాప్టర్లో మనకి the different types of the transgenic elements and write about as in BT cotton and pest resistant plant. ఈ క్వశ్చన్ మాత్రం చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈ క్వశ్చన్ మనకి చాలా సార్లు రిపీట్ అయింది కాబట్టి ఇది చదువుకోవడం చాలా బెటర్. నెక్స్ట్ మా స్ట్రాటజీస్ ఆఫ్ ఎన్హాన్స్మెంట్ అండ్ ఫుడ్ ప్రొడక్షన్. స్ట్రాటజీస్ ఆఫ్ ఎన్హాన్స్మెంట్ ఫుడ్ ప్రొడక్షన్లో వెరీ షార్ట్ ఆన్సర్స్ తీసుకుంటే why does species have a big holes name the bacteria responsible. సో ఈ క్వశ్చన్ మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ దీంతో any transgenic modified crops, nucleopolyhydrovirus and industrial enzymes and next the penicillin to as an antibiotic. Next ఇవి చాలా చాలా మనకు రిపీటెడ్ అయినటువంటి క్వశ్చన్స్. మరి షార్ట్ ఆన్సర్స్ తీసుకుంటే మనకు రైట్ షార్ట్ ఆన్ ద SCP, సింగిల్ సెల్ ప్రోటీన్. ఓకే, లాంగ్ ఆన్సర్స్ ఇందులో మనకు ఒకటి ప్లాంట్ బ్రీడింగ్ ఉంటుంది, ఇంకోటి వచ్చేసి మనకి కంప్లీట్గా ప్లాంట్ టిష్యూ కల్చర్ కూడా ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ రెండు క్వశ్చన్స్లో మనకి కంపల్సరీ ఒక క్వశ్చన్ మాత్రం ఫైనల్ ఎగ్జామ్లో ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ రెండు క్వశ్చన్స్ 100%గా చదువుకోవాలి. ఓకేనా. నెక్స్ట్ లాస్ట్ చాప్టర్ అది వచ్చేసి మనకి మైక్రోబ్స్ ఇన్ హ్యూమన్ వెల్ఫేర్. మైక్రోబ్స్ ఇన్ హ్యూమన్ వెల్ఫేర్లో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ what is immunosuppressive agent. What is immunosuppressive agent? Second one is what are the fermenters. Third one వచ్చేసి name the microbes used as in stain production. Next fourth one వచ్చేసి most important characters of Aspergillus niger and why we are they are the prefer called as in the secondary sewage treatment. సో ఈ క్వశ్చన్స్లో మనకి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఏంటంటే ఈ టూ క్వశ్చన్స్ మనకి చాలాసార్లు రిపీట్ అయినటువంటి క్వశ్చన్స్. నెక్స్ట్ మరి షార్ట్ ఆన్సర్స్ ఏంటి ఈ చాప్టర్లో తీసుకుంటే మనకి షార్ట్ ఆన్సర్స్ కంప్లీట్గా ఈ చాప్టర్లో బయోకెమికల్ నేచర్. ద ఫస్ట్ వన్ మనకి ఏంటి ఇక్కడ బయోకెమికల్ నేచర్. ఈ బయోకెమికల్ నేచర్లో మనకి కంప్లీట్గా ఉన్నది బయోగ్యాస్ ప్రొడక్షన్. నెక్స్ట్ లాంగ్ ఆన్సర్స్ ఈ చాప్టర్లో రైట్ అబౌట్ ఈజీలీ ఇన్ ద మైక్రోబ్స్ ఇన్ సీవేజ్ ట్రీట్మెంట్. సో ఈ క్వశ్చన్ కూడా మనకి లాస్ట్ ఇయర్ మనకు రిపీట్ అయినటువంటి క్వశ్చన్స్. ఓకేనా. రిమైనింగ్ ఇవి ఈ మొత్తం PDF కూడా నేను డిస్క్రిప్షన్లో పెడతాను, కంపల్సరీగా చూడండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. థ్యాంక్ యూ.